Hey agents! Welcome to Mission Vlogs. I'm Agent Mon and may bago tayong mission. Spartan of God, nakita niyan? Agents, nakita niyo sa title, EDC, Everyday Carry. This is my everyday carry. I'm just gonna give you a brief background na what I carry everyday. Ito lahat ang kina-carry ko. Believe it, nakasya sa aking aking naka-tactical pants ako. Pero may mga dito essentials, may mga konting weapons, may for papango, alam mo na, para baka makapalaban tayo sa mga chicks and all those stuff. Pero actually guys, kung wala to lahat to, if you don't have the Almighty God, siya ang ultimate protection. So guys, no further, let's start my EDC. So basically ang mga essentials ko talagang kini-carry is this one. May glasses. Actually, medyo lang naman to for the cellphone kasi pag medyo maliit ang binabasa ko, hindi ko makita. So, I use this to read and to protect my eyes from cellphones sa mga computer. And then the next essential guys is, of course, na yung pandemic, COVID. Ito yung mga essentials dyan. This one. You need the mask. Actually, galing ko sa Shopee. Check it out. Mura lang to guys. Sa Shopee, it's a parang siya N95. May carbon, breathable. Actually, dalawang ginagamit ko eh. So, before I put this, ay marami akong mask. Ito yung isang mask na binili ko sa Shopee na orange. I had to buy another one kasi mali yung sinid nila. Pero, it's good. I have two masks. Kailangan na yun to. Essential. So, I put the 3-ply mask. And then this one. At least double or triple. It's better to be protected than not protected. See? Yan po. Ala Tom Cruise. Ganito yung sa Tom Cruise. Breathable. Yan po guys. And of course, the next essential is your face shield. Hindi kayo makakapasok sa malls, restaurants without this. Lalo na sa Philippines. So this is what we wear here. The face shield. And of course, the next essential is everyday that I bring is alcohol. Hygiene legend. Yan po. Always sanitize to kill germs. Woo! It's getting hot! Tanggalin ko muna guys ito. So yan ang mga essentials dinadala ko palagi. And I bet you guys yan ang dinadala ko nyo. Lalo itong mga mask to protect yourself. Alright? Yan ang mga essentials. Next essential is of course yung watch. Yan po. Ako ito yung favorite watch ko, PNP. Galing sa PNP. Nagtrabaho dati sa Pislay. Sa public and safety, bigay ng mga police, rugged na rugged. Actually, suot ko na yun is a Ben 10. Customized by me, camouflage, yan lang yan. Mga nail polish lang yan, camouflage. Pero ito yung suotin ko guys, para makita nyo paano kinakasya to sa everyday ko. So, this is what I use. Ganda siya, all leather. Actually, pinalitan ko yung strap. Comment below lang kung saan nyo gusto niyo yung strap, kung saan nabibili ito. Medyo mataas yung price, it's almost 1,000, pero leather siya maganda. So I placed that there. And one next essential is the cellphone. Actually cellphone ko is doon. Ito is a additional cellphone. Yan po, maliit na cellphone, may camera and everything, memory card, dalawa dual SIM pa to. Maganda pang spy, pang mission vlogs talaga to guys. Actually yung cellphone ko, yan po, nilalagay ko dito yung cellphone ko ng Samsung tapos nilalagay ko dito para protected siya. So, yan ang essential ko. One is that, cellphone. Pinakita ko lang cellphone. So, this is the cellphone. And of course, mahilig ako mag-accessorize. Nice. Yan po, bracelet. Galing pa sa boss ko. Tagal lang ito. Sa pharma pa ako. Leather yan. Ganda yan. Thank you. Sir Coloy. For this bracelets, siya nagturo sa amin mag-accessories sa mga para angat sa iba, mapansin. And of course, the key of the car, motorcycle, and the place. May carabiner yan, parang military, so I just hang it here. Yan po. And of course, yung wallet. Hindi pwede tayo lumabas. So may carabiner rin. So, actually, nahangin ko lang naman yung dito. Marami akong mga hooks dito, so I can just hang it here in my tactical or even pants. And then what else? Of course, kung may
Hygiene Legend, may Mobile Legends. Ito, galing Shopee rin to. Ang mura nito, it's just 20 bucks. 20 pesos for this egg pod controller for your cellphone. Yan po, ang ganda. First kill, first blood. Yun po, galing. Ito yung dinadala ko palagi, sobrang ito. Just an egg card. Kayang nilagay sa pants nyo or sa bag. And of course, sinasabi ko sa inyo, perfume, galing Axe. Axe, baka naman! Baka palaban tayo sa mga chick, kailangan mo ng perfume. Ito yun, ang bango nito. Parang cellphone lang, dito. And, what else? Ito na yung mga parang protective weapons that I bring. Pero hindi naman you shouldn't use weapon of violence. Because if you are with God, He will protect you. Pero itong pinaka-favorite ko, ang tagal na to sa akin. Actually, it's a knife, belt knife. Pero ko lang to, spare ko lang to. Yan po, ganda, metal yan. Matigas, hard. And then, you won't notice it. Actually, nakakapasok ka sa mall. Just wearing this. Actually, ito yung ko. So, ito po, ang akin. Yan yung spare. Alam po, at may ibang knife. Kailangan mo pa ilabas eh. Kailangan mo pa ito nakalabas na. Kung marunong mag-weapons. Yan po, in very, siya madaling itago. Very, mabilis tanggalin kung kailangan mo i-stab. So quick. Yung po, if hindi nyo tinatanong, nag-tactical weapons training kami in martial arts. Actually, nagturo sa amin, shout out, Mike Leyva. Thank you for teaching us. Actually, nag-start ako taekwondo and then Jito. Yung sensei namin nagturo sa amin ng mga aikido, warangdo, kung fu, jiu-jitsu weapons. Siya nagturo sa amin. So, mga eye gouging, mga santatamaan, mga vital points. Sa mixed martial arts, walang ganyan, mga tuturata, tapos titirahin ng mga throat, eyes. Yung mga tinuro sa amin, mga elbow strikes, ganyan po. And then, mga weapons. So, one weapon I bring na parang hindi ko gamitin yung knife kasi yung knife is dead. You can kill somebody, so you gotta be careful. Ito maganda. It's a baton, mini baton. You should know how to use this thing. Strikes. Yun actually, yung mga sharp edge. Pwede sa head, sa point. Sa neck, mga strikes din. Pero kailangan nyo to be careful rin. Pero maganda to. It's very, hindi siya halata. Napatago siya, parang ball pen lang. Dito lang nilalagay guys. Yun simple lang. Just make your cellphone po. And one thing I bring to is a tear gas. Pero sometimes naiiwan ko, pero ito maganda sa for girls. Tear gas o pepper spray. Pero you gotta be careful kasi itong pepper spray or tear gas, pag malakas ang hangin, ikaw baka tamaan. So you should know where the air is blowing. So where to spray. Dapat hindi against you, kundi nalalanghap mo ang spray na tear gas. Ito maganda, may lock. So yan. Ganda for girls yan. Pag girlfriend ay big time yan. So yan ang EDC. Hopefully nagustuhan nyo. And sinasabi ko nga sa inyo yung mga weapons niya. Wala yan. If you have the Almighty Lord, keep the Lord smiling. Yan po. He will protect you. So agents, sana nagustuhan nyo yung EDC ko. May mga question kayo, comment below lang kung saan ko nakuha ang mga gamit nito. Pwede tayo gumawa ng ibang EDC naman. Pero ito yung mga regular EDC ko. So agents, if you like organic vlogs, pero halo-halong vlogs ko naman, just comment kung anong mission gusto nyo. Thank you for coming. Thank you for taking a look for my EDC everyday carry ko. Always stay safe. Take care. Wear your mask. Alcohol. Always thank the Lord for your life. And you know it, guys. Hang loose. Peace.